Good morning all. Welcome to Rao's Education Institution for CA and CMA. So myself Prashant, I'm here to deal with taxation. So today we're going to discuss the introduction of tax. Welcome all. So first we'll understand the meaning of tax. Before getting to the meaning of tax, first we'll understand the meaning of taxation. Thereafter we'll understand the meaning of tax. So actually what do you mean by tax and what do you mean by taxation? So we're going to understand meaning of tax and taxation. So the term taxation means it includes imposition of any tax, whether general or special, and construed accordingly. Construed accordingly. So the term meaning of taxation means it is an imposition of any tax, whether general or special or local. It can also be considered as general taxes, special taxes or local taxes. So coming to this general taxes, we'll call it as like a direct tax or indirect tax, like example GST, customs, and direct tax like income tax, and some special circumstances like cess or surcharge, and any local taxes like municipal taxes, all these are. So the term taxation means it is an imposition of any tax, whether in general or special or local. And it should be understood, that is construed means, the word construed means understand, it should be understand accordingly to what reference the tax has been levied. So basically nothing but taxation means it is an imposition of any tax, it is a mechanism of imposition of tax. So the process of imposition of tax simply called as a taxation. Process of imposition of tax is called as taxation. Then what do you mean by tax? So first we have got a clarity regarding meaning of taxation. Meaning of taxation is nothing but it is an imposition of any tax, whether in general or special and local, and construed accordingly. And it's nothing but in simple way, it is nothing but it is a process of imposition of tax. Next. So next we will understand the meaning of tax. So what do you mean by tax? A tax is nothing but it is a compulsory fee levied by the authority. It is a compulsory fee levied by the authority for its subjects. It is a compulsory fee levied by the authority for its subjects. So in order to understand the meaning of tax, the meaning of tax is it is a compulsory fee levied by the authority, right? So it is not a voluntary payment, it is a mandatory payment. So this mandatory payment will be levied, which is nothing but imposed. So a tax is a compulsory fee levied by the authority for its subjects. Clear? A tax is a compulsory fee levied by the authority for its subjects. So it is not, a tax is nothing but it is not a voluntary contribution, it is a compulsory fee. Here the term levied means imposition or power to collect. So a tax is a compulsory fee which is levied by the authority of law, which is levied by an authority of law for its subjects. So when we get a breakdown into this concerned meaning, when we get breakdown into this concerned meaning, we can able to understand the term of the tax in a clear manner. That is the first one, compulsory fee. So we can able to conclude that a tax is not a voluntary contribution, it is a compulsory fee which is imposed only by the authority of law, which means nobody can levy and collect the taxes, only by the authority of law, only they can levy and collect the tax. Who is considered as an authority of law? Who is considered as an authority of law, which means who is having the power to impose the
impose and collect the tax. Who is having the power to impose and collect the tax means only the government is having the power to impose and collect the tax, which means there is no arbitrary collection of taxes. There is no arbitrary collection of taxes. See, when we get into the pre-independence time, the taxes will be usually imposed by like we are having Jagirdari system, Jamindari system and Mahalwari system of taxes. So pre-independence and after the post-independence also we have been in India we have been following Raituvari system, Mahalwari system, Jamindari system. In this case of type of taxes, the taxes will be in case of Jamindari system and Jagirdari system, that the taxes will be imposed and levied by a concerned person who is called as a head of the village, so appointed by the government. He is the person who will levy and collect the taxes. Because of this system, there is a revenue loss to the government. There is a happening of revenue loss to the government, and there is no transparency of collection of taxes. In order to improve the transparency in collection of mechanism of taxes, and in order to protect the interest of revenue to the government, so the government in the constitution article 245 has been strictly prohibiting the arbitrary collection of taxes, which means the taxes cannot be levied by any other person, only by the authority of law. So article 245 of the constitution which strictly prohibits the arbitrary collection of taxes. Sir, what do you mean by this arbitrary collection of taxes? So in case of arbitrary collection of taxes, it is nothing but the taxes can be levied and collected by any person in the society. Like Jamindar and Jagirdar, we'll call it as in this manner in the case of different taxation. So they are able to levy and collect the taxes. So article 245 which strictly prohibits the levy and collection of taxes. Clear? Arbitrary collection of taxes. So in article in the constitution, article 246 7th schedule, article 246 7th schedule, in the article which consists of 3 lists called as list 1, list 2 and list 3. So first we'll get back to recap one thing. So when we have been looking into the meaning of tax. So what do you mean by tax? Tax is a compulsory fee which is levied by the authority of law for its subjects. Clear? So which means we can able to conclude that the tax, it is not a voluntary contribution, it is a compulsory fee. It cannot be levied by any other person except by the authority of law, which means article 245 strictly prohibits the arbitrary collection of taxes. So as per article 245, the taxes cannot be levied by any other person except by the authority of law. And what is the purpose of levy and collection of taxes? So the tax will be levied and collected by the government for its subjects. See, the constitution has of India has provided in articles 243G, 243W and some other articles regarding the functions of the central government, state government, municipalities and panchayats, which are called as local self-governments. So the constitution has been clearly prescribed the duties and functions of the central government, state governments and local bodies, that is local self-governments, nothing but panchayats and municipalities. In order to run the government, whether as it may be central government or state government or local self-government, they require the funds. They need the funds in order to run the government. So because the functions of the central government are to protect the nation, so for that it requires to maintain the defense, it requires defense equipment need to be purchased and to recruit the army personnel, navy, air force. For that purpose, they need the funds. And the central government is required to construct the national highways and to provide infrastructure facilities, power projects,
to have an uninterrupted powers to be provided to the industries for the industrial growth and the economic growth. And the central government needs to provide social welfare schemes like providing scholarships to the students, construction of hospitals at free of cost government hospitals. For all this, the government needs the funds. So it is a duty that has to be, or it is a function that has to be made by the central government, which has been prescribed by the constitution. The constitution has been prescribed such type of functions and duties to the central government and the respect to state governments and local self-governments. What are the functions and the duties they are required to be performed? In order to discharge these functions and duties, they require the funds. So from where they used to get the funds? The central government or state government will used to get the funds mainly through the taxes, by imposing of taxes, because all these funds are get accessed by the public. All these facilities will be accessed by whom? Public. So as these facilities, in order to provide this facility to this public, the public needs to be contribute to the government in the form of taxes. So whatever the money that has been collected by the central government, right, ultimately the money will be utilized by the central government for the providing of infrastructure facilities, for the provision of social welfare schemes, and for the protection of the nation. So for all these purpose, the government needs the funds. The government will procure the funds from the public, so in the form of taxes, right? So in order to discharge their functions. So these are the key subjects of the governments. What are the subjects of the government? To provide infrastructure facilities and to provide social welfare schemes and to provide defense and protection to of the nation. For all this purpose, the government requires the funds. The government will procure the funds to the public because these facilities are enjoyed by the public. So it comes for a cost. The cost is nothing but the public are paying the taxes to the government. So these are the subjects of the government. So what do you mean by tax? A tax is a compulsory fee levied by the authority of law for its subjects. So we have been seeing the meaning of subjects and the authority of law. So who is having an authority to levy and collect the tax? Who is having an authority to levy and collect the tax means the levy of taxes has been granted to the government, that is either central government or state government. Tax levy చేసే పవర్ ఎవరికి ఉంది సార్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఉంది. సార్ వీళ్ళకి పవర్ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది సార్? ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ట్యాక్సెస్ని ఇంపోజ్ చేసే పవర్ ఎవరు ఇచ్చారు వీళ్ళకి? ద కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ ద పవర్ to levy and collect the taxes. Constitution ఎవరికి ఆ పవర్ ఇచ్చారు? Constitution has been provided the power to the parliament. Constitution పవర్ ఎవరికి ఇచ్చింది? పార్లమెంట్ ఆర్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి పవర్ ఇచ్చారు to enact the laws with respect to taxation and any other matter. To enact the laws with respect to taxation. So ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకున్నట్టయితే ఎవరికి ట్యాక్సెస్ని లెవీ అండ్ కలెక్ట్ చేసే పవర్ ఉందంటే ఓన్లీ ద గవర్నమెంట్, దట్ ఈస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ విల్ హ్యావింగ్ ద పవర్ టు లెవీ అండ్ కలెక్ట్ ద ట్యాక్స్. వీళ్ళకి ఆ పవర్ ఎవరు ఇచ్చారు అంటే పార్లమెంట్ ఇచ్చారు. పార్లమెంట్కి ఆ పవర్ ఎవరు ఇచ్చారంటే అల్టిమేట్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ బిన్ గివెన్ ద పవర్. ద కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ బిన్ గివెన్ ద పవర్ టు ది పార్లమెంట్ and the parliament has been granted vested its power to the central government or state government. Clear? And the parliament, how the parliament has got vested their powers to the power to levy and collect the tax to the central or state government means by enacting the laws with respect to taxation. So taxation సంబంధించిన laws ని ఫ్రేమ్ చేసి ఆ కన్సర్న్ లాస్ ద్వారా వాళ్ళకి ఆ పవర్ని లెవీ అండ్ కలెక్ట్ ద ట్యాక్సెస్ లెవీ చేసే పవర్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి పార్లమెంట్ ఇచ్చారు. పార్లమెంట్కి ఎవరు ఇచ్చారంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చింది. కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేసింది సార్ ఈ పవర్ అంటే ఆర్టికల్ 246 7th షెడ్యూల్లో ప్రొవైడ్ చేశారు ఈ పవర్. ద కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ బిన్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ఆర్టికల్ 246 7th షెడ్యూల్. ఇట్ హ్యాస్ బిన్ ప్రొవైడెడ్ విత్ 3 లిస్ట్. ఎందుకు సార్ ఈ 3 లిస్ట్ ఇచ్చారు? ఎందుకంటే
ఇక్కడ ట్యాక్స్ లెవీ అని కలెక్ట్ చేసే పవర్ ఎవరెవరికి ఉందని చెప్పాం, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఇద్దరికి ఉంది కదా. అప్పుడు ఏ మ్యాటర్స్ మీద ఎవరు లాని ఫ్రేమ్ చేయాలనే మ్యాటర్ ఇద్దరి మధ్యలో, ఈ రెండు అథారిటీస్ మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఏ మ్యాటర్స్ మీద ట్యాక్సెస్ లెవీ చేయాలనే మ్యాటర్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఇద్దరు, ఈ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి, ఇన్ ఆర్డర్ టు రిజాల్వ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్స్ for making of law or for enacting of law, there is a chances which has been happening between central government, conflicts of interest can be made between central government and state government regarding the enacting of laws. So in order to get resolved this conflict, the constitution has been provided 3 list in the article 246 7th schedule. It has been provided with a 3 list. The main intention of this list is to resolve the conflicts between two major issues: enacting of law and implementation of law. సో ఈ రెండు మేజర్ ఇష్యూస్ మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి ఆర్టికల్ 246 7th షెడ్యూల్లో 3 లిస్ట్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఒకటి ఎనాక్టింగ్ ఆఫ్ లా, మనకి లాని ఎనాక్ట్ చేసే పవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇద్దరికి మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేసింది. వన్ ఈస్ కాల్డ్ as పార్లమెంట్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ as స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. These two are called as legislatures. Combinedly they are called as legislature. The function of this legislature is to enact the laws. They will enact the laws. Clear? So ఈ రెండు అథారిటీస్ ఉన్నారు కాబట్టి, పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అథారిటీస్ ఉన్నారు కాబట్టి, స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉంది కాబట్టి, వీళ్ళ రెండింటి మధ్యలో లా మేకింగ్ పవర్ ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేయాలనే విషయం వచ్చినప్పటికీ, ఏ మ్యాటర్స్ మీద ఎవరు లాస్ని ఫ్రేమ్ చేయాలనే మ్యాటర్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో వచ్చిన కాన్ఫ్లిక్ట్ని రిసాల్వ్ చేయడానికి ఆర్టికల్ 246 7th షెడ్యూల్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళిద్దరిని కలిపి కామన్గా మనం లెజిస్లేచర్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ లెజిస్లేచర్? ఈ లెజిస్లేచర్ ఏం చేస్తారంటే, దే విల్ ఎనాక్ట్ ద లాస్ ఆర్ దే విల్ ఫ్రేమ్ ద లాస్. క్లియర్? అండ్ సెకండ్ వన్ ఇంప్లిమెంటేషన్, అంటే వీళ్ళు లాని ఫ్రేమ్ చేస్తే మరి ఆ ఫ్రేమ్ చేసిన లాని ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని అంటే, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ద లా. యూజువల్లీ ద లా ఫ్రేమ్డ్ బై ది పార్లమెంట్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సెంట్రల్ యాక్ట్ and the central government will implement the law. And whatever the law framed by state legislative assembly, they are called as state acts and state government will implement the law. So state legislative assembly యూజువల్గా ఫ్రేమ్ చేసిన లాస్ని స్టేట్ యాక్ట్స్ అని అంటున్నాం. అండ్ వాళ్ళు ఫ్రేమ్ చేసిన యాక్ట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ది. పార్లమెంట్లో ఏవైతే లాస్ని ఫ్రేమ్ చేశారో వాటిని సెంట్రల్ యాక్ట్స్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసే రైట్, ఆ లాస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే రైట్ హ్యాస్ బిన్ గివెన్ టు ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో వీళ్ళకి ఆ పవర్స్ ఎవరు ఇచ్చారు? ఈ మ్యాటర్స్ మీద పార్లమెంట్ మాత్రమే లా ఫ్రేమ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనే మ్యాటర్ మీద లాని ఎవరు ఫ్రేమ్ చేయాలి అంటే పార్లమెంటే ఫ్రేమ్ చేయాలి. లాని ఇంప్లిమెంట్ ఎవరు చేయాలి అని అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మాత్రమే లాని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఎవరు చెప్పారు. అలాగే వ్యాట్, ఎర్లియర్గా మనకి వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ అనేది ఒక యాక్ట్, ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఉండేది. ఇట్ ఇస్ ప్రజెంట్ డే మనం దాన్ని జిఎస్టీ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. సో దిస్ యాక్ట్ హ్యాస్ గాట్ సబ్సమిడ్ ఇన్ టు జిఎస్టీ. ఈ వ్యాట్ అనే లా ఏదైతే ఉందో, ఈ వ్యాట్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్, దీన్ని స్టేట్ సేల్స్ ట్యాక్స్ అని కూడా అంటాం మనం. ఈ స్టేట్ సేల్స్ ట్యాక్స్ మీద ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ లాని ఎనాక్ట్ చేసే పవర్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి ఉంది. అండ్ ఆ లాని ఇంప్లిమెంట్ చేసే పవర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఉంది. ఇవి ఎవరు చెప్పారు సార్ అంటే, ఇక్కడ వ్యాట్ ఓన్లీ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ మాత్రమే లాని ఫ్రేమ్ చేయాలి, స్టేట్ గవర్నమెంట్ మాత్రమే లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అలాగే పార్లమెంట్లో మాత్రమే లాని ఫ్రేమ్ చేయాలి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనే మ్యాటర్ మీద పార్లమెంట్ మాత్రమే లాని ఫ్రేమ్ చేయాలి అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మాత్రమే లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని ఎవరు చెప్పారంటే ఆర్టికల్ 246 7th షెడ్యూల్ 3 లిస్ట్ చెప్తున్నాయి ఆ మ్యాటర్స్ మనకి. అయితే ఈ 3 లిస్ట్ మనకి ఏం చెప్తున్నాయి సార్ అంటే, లిస్ట్ 1 విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ యూనియన్ లిస్ట్, లిస్ట్ 2 విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్టేట్ లిస్ట్, లిస్ట్ 3 విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కాంకరెంట్ లిస్ట్. సో లిస్ట్ 1 స్టేట్ లిస్ట్, లిస్ట్ 1 యూనియన్ లిస్ట్, లిస్ట్ 2 స్టేట్ లిస్ట్, లిస్ట్ 3 కాంకరెంట్ లిస్ట్. So whatever the matters that has been covered in list 1, ఈ లిస్ట్ 1లో ఏవైతే మ్యాటర్స్ కవర్ అయ్యాయో ఈ మ్యాటర్స్ మీద లా ఎనాక్ట్ చేసే పవర్
పార్లమెంట్కి ఉంది. లా ఇంప్లిమెంట్ చేసే పవర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఉంది. వాట్ ఎవర్ ద మ్యాటర్ దట్ హ్యాస్ బిన్ కవర్డ్ ఇన్ లిస్ట్ 2, the law enacting power has been granted to the state legislative assembly and the law implementation power has been granted to the state government. And whatever the matters that has been covered in concurrent list, continue cheyadam apesa. The matters covered in concurrent list, both Parliament and state legislative assembly will having the power to frame the law, and central government or state government will having the power to implement the law. And this concurrent list is also called as joint list. So once we'll recap this. So there is in the constitution there is an article called article 246 7th schedule. So again once we'll get back to this, and so in the constitution, so first of all ట్యాక్స్ లెవీ చేసే పవర్ ఎవరికి ఉంది అంటే గవర్నమెంట్కి ఉంది. గవర్నమెంట్కి ఆ పవర్ ఎవరు ఇచ్చారు అంటే పార్లమెంట్ ఇచ్చారు. పార్లమెంట్కి ఆ పవర్ ఎక్కడ నుండి వచ్చిందంటే కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి వచ్చింది. సో ఇండియాలో బేసికల్గా మనకి లా ఎనాక్టింగ్ బాడీస్ ఉన్నారు అండ్ లా ఎగ్జిక్యూటింగ్ బాడీస్ ఉన్నారు. లా ఎనాక్టింగ్ బాడీస్ వచ్చేటప్పటికి ద పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఇస్ కాల్డ్ as లా ఎనాక్టింగ్ బాడీ. సో దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as legislature. And there are also two executive bodies which are called as the central government and state government. సో ఈ టూ బాడీస్ ఉండడం వల్ల వీళ్ళిద్దరికి ట్యాక్సెస్ని లెవీ అండ్ కలెక్ట్ చేసే పవర్ ఉంది అండ్ లాస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే పవర్ ఉంది కాబట్టి సో నౌ దెర్ ఇస్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ both these two bodies. In order to resolve this conflict, so the constitution has been inserted in article 246 7th schedule, which has been provided with 3 lists, that is list 1, list 2 and list 3. So whatever the matters that has been covered in list 1, which is called as a central list or union list, so the matters covered in union list or central list, who is having an exclusively power to frame the law means the parliament is having exclusively power to frame the law and the central government is having exclusively power to implement the law, and which is acting as an executive body, and parliament is acting as an law enacting body. And whatever the matters contained in list 2, it is called as state list. So the law enacting body is state legislative assembly and the law implementing body is state government. The matters contained in list 3, it is also called as concurrent list or joint list. In this case, the both parliament and state legislative assembly having the power to frame the law, and central government and central government and state government is having the power to implement the law. Clear? And so this is regarding article 246 7th schedule. So but we will get into the only matter that has been covered in list 1 and both the list 1 and list 2, the matters that has been covered with respect to taxation. The matters that has been covered with respect to taxation only. We will restrict our discussion only with respect to taxation. And list 3, which is called as concurrent list, and we will see an example of concurrent list. So coming to this concurrent list, we have been covered with the 2 elements, that is forest and law relating to the forest and education. Education matters lo law frame chese right, and forest related matters lo law ni frame chese right. Both the parliament and state legislative assembly is having the power to frame the law, and both the central government and state government is having the power to implement the law with respect to the following 2 matters. But whatever the matters that are with respect to the taxation that has been covered in list 1 and list 2, so we will restrict our discussion only with list 1 and list 2. And we can also see other than taxation matter like defense matters which has been covered in list 1. State police which has been covered in list 2. The law related to the state police and jails, state prisons will be covered by list 2. And defense matter, army, naval, air force related matters which has been covered in list 1. And with respect to the taxation, entry number 82 of list 1. So the parliament having an exclusively power to frame the law with respect to tax on income other than agriculture income. Tax on income other than agriculture income. So entry number 82 of list 1 usually specifically provided the power to the parliament to frame the tax on income
that is other than agriculture income. So which means the central government, the parliament does not have a right to frame the law with respect to tax on agriculture income. అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ లెవీ చేసే రైట్ పార్లమెంట్కి లేదు. మరి ఎవరికి ఉంది సార్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఉంది. అంటే స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీని లా ఫ్రేమ్ చేస్తే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆ లాని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. అదర్ దెన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ లైక్ శాలరీ కానీ, బిజినెస్ ఇన్కమ్స్ కానీ, అండ్ మీరు ఒక ప్రాఫిట్, ఒక అసెట్ని సేల్ చేయడంలో వచ్చిన గెయిన్ కానీ, క్యాపిటల్ గెయిన్ కానీ, లేకపోతే మీకు ఏదైనా లాటరీ కానీ, లేదా లాటరీ ఇన్కమ్ కానీ, లేదంటే గ్యాంబ్లింగ్ ఇన్కమ్ కానీ, ఆ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ మీద ట్యాక్స్ని లెవీ చేసే పవర్ పార్లమెంట్కి ఉంది. అండ్ ట్యాక్స్ని లెవీ అని కలెక్ట్ చేసే పవర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఉంది. లా ఫ్రేమ్ చేసే పవర్ పార్లమెంట్కి ఉంది, అది ఎక్సెప్ట్ అదర్ దెన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. అండ్ so we'll conclude the session for today, and we'll get into the next session. We'll discuss the scope of income tax.